My name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss the previous year questions on ray optics in JEE-Main physics. From now, the medium of instruction will be in Telugu. So, ఈ రోజు మనం రే ఆప్టిక్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. రే ఆప్టిక్స్ లో ఏమైనా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు. లైక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఏ monochromatic light wave with wavelength lambda 1 and frequency mu1 in air enters another medium if the angle of incidence and the angle of refraction at the interface are 45 degrees and 30 degrees respectively. Then the wavelength lambda 2 and frequency or 2 of the refracted wave. సో అదేమన్నాడు, ఇనీషియల్ గా మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అనేది ఎయిర్ లో ఉంది, దాని వేవ్ లెంత్ λ1 ω1 అయితే, సో ఇనీషియల్ గా ఎయిర్ మీడియం లో ఉంది, ఎయిర్ మీడియం లో లైట్ వస్తుంది, సో లైట్ పడింది. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత అన్నాడు? 45 డిగ్రీస్ అన్నాడు. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 30 డిగ్రీస్ అన్నాడు. సో రిఫ్రాక్ట్ అయింది, సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్. సో దీన్ని బట్టి స్నెల్స్ లా ఏం చెప్తుంది? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n1, దీన్ని n1 రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n2 అనుకుంటే n1 సైన్, ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా, యాంగిల్ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు n2 సైన్ ఆర్. సో ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎయిర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1 అనుకుంటే, ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సమ్ యూ అనుకుంటే, సో సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ మాట రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దాన్ని. సో సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్, సో సైన్ 45 degrees బై సైన్ 30 degrees. సో 1/√2 divided by 1/2 is equal to √2. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం ది √2 మాట. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి స్పీడ్ కి రిలేషన్ ఏంటి? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n ఈక్వల్ టు c బై velocity in that medium. C is the velocity of light. So refractive index ది ఫస్ట్ దాంట్లో వెలాసిటీస్ ఎంత అనుకున్నాం? v ఈక్వల్ టు గామా లాంబ్డా 2, సెకండ్ దాంట్లో లాంబ్డా 2 అంటే లాంబ్డా 1. సో c ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ దాంట్లో వెలాసిటీ c ఉంటుంది, లాంబ్డా 1. ఓకే, సో c బై v ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? c బై v రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ √2. c బై v అంటే ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఎంత? c అంటే mu lambda 1 by mu lambda 2 equal to √2. So lambda 1 by lambda 2 equal to √2. Okay. Frequency రెండిట్లో దాంట్లో ఏం మారదు. సో mu equal to mu2 రిలేషన్ అన్నమాట. First question. Second question. A monochromatic light wave with wavelength
wavelength lambda1 and frequency nu1 in air. And so it already question అయిపోయింది. So second question, another question, like a pole is vertically submerged in swimming pool such that it gives the length of a shadow 2.15 meter within water when sunlight is incident at an angle of 30 degrees with the surface of water. If swimming pool is filled to a height of 1.5 meter, then the height of the pole above the water surface to a height of 1.5 meter, then the height of the pole above the water surface in centimeter is refractive index of water 4/3 and etc. So pole vertically submerged in swimming pool such that length of the shadow within water is shadow. So problem లో సో ఈ సర్ఫేస్ అయితే పాయింట్ ఈ అంటే ఒక పోల్ ఉంది ఎఫ్ డి పోల్ ఉంది, ఇది ఎలా పడుతుంది, ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది పాయింట్ సి, రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి సమ్ పాయింట్ సి దగ్గరకు వస్తుంది, ఇది బి, ఈ పాయింట్ ఈ 60 degrees at an angle 30 degrees with surface of water. సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ 30 degrees అంటే ఇది 60 degrees నుంచి పడుతుంది. సో ఇదంతా 1.5 మీటర్ అన్నమాట, ఇది 2.15 మీటర్. 2.15 మీటర్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ఎ షాడో, ఈ షాడో యొక్క లెంత్ 2.15 మీటర్. 1.5 మీటర్ ఏమో ఏంటి, స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ హైట్ ఆఫ్ 1.5 మీటర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, యాంగిల్ బిఏసి ఇస్ థీటా, బిఏసి. స్నెల్స్ లా ప్రకారం ఏంటి, సో 1 into sin 60 degrees equal to 4/3 into sin theta, ఈ యాంగిల్. సో థీటా అనుకుంటే ఈ స్నెల్స్ లా ప్రకారం sin 30 ఎంత అవుతుంది, sin theta ఎంత అవుతుంది, 3√3/8. సో tan theta ఎంత అవుతుంది, sin theta divided by cos theta. Cos theta అంటే square root of 1 minus sin square theta. వాల్యూ పెడితే 3√3/√37 వస్తుంది. సో బీసీ ఎంత అవుతుంది, ఈ లెంత్ బీసీ, ఈ లెంత్ 1.5, బీసీ by 1.5 equal to tan theta. So BC equal to 1.5 into 3√3/√37. So value calculate చేస్తే BC around value 1.28 meters వస్తుంది. సో AB వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, AB వాల్యూ మొత్తం AC మైనస్ BC కదా, AB ఈక్వల్ టు AC మైనస్ BC.
AC anta 2.15 meters minus 1.28 meters. So AB equal to 0.86 meters. So required value DF, ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఇది ఏబి కదా, ఏబి 30 degrees అవుతుంది కాబట్టి tan 30 degrees ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ బై ఎఫ్ఈ. ఎఫ్ఈ అంటే ఏబిఏ. సో డిఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఎంత మనకు వచ్చిన వాల్యూ 0.86 into tan 30. సో నియర్లీ 0.5015 మీటర్. సో నియర్లీ 50 centimeters. సో వాడు అడిగింది ఏంటి క్వశ్చన్లో, లైక్ అదే కదా, హైట్ ఆఫ్ ద అబోవ్ వాటర్, దెన్ ద హైట్ ఆఫ్ ద పూల్ ఈజ్ అబోవ్, హైట్ ఆఫ్ ద పూల్ అబోవ్ ద వాటర్ ఎంత అంటున్నాడు, డిఎఫ్. ఇది మనకి ఎంత కనపడుతుంది అనమాట, 50 centimeters కనపడుతుంది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a 2 meter long scale with least count of 0.2 centimeter is used to measure the locations of objects on a optical bench while measuring the focal length of a convex lens. The object in and the convex lens are placed at 80 centimeter mark and 1 meter mark, 1 meter and 100 centimeter mark respectively. The image of the object pin on the other side of lens coincides with image pin that is kept at 180 centimeter mark. So the percentage error in the estimation of focal length is, so percentage error of estimation of focal length అడుగుతున్నాడు. సో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, సో మనకి లెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, 1/f equal to 1/v minus 1/u. సో ఇనీషియల్ గా 100 plus or minus 2 centimeter minus 80 plus or minus 0.2 centimeter. ఇది అవుతుంది. లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 2 meter లాంగ్, లీస్ట్ కౌంట్ 0.2 centimeter ఇచ్చాడు కాబట్టి అంత ఎర్రర్ ఉంటుంది. సో దీనికి ఎర్రర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.4 centimeter ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్ విత్ ఇమేజ్, అక్కడ 180 plus or minus 0.2 centimeters minus 100 plus or minus 0.2 centimeters is equal to 80 plus or minus 0.4 centimeters. సో ఇనీషియల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/f equal to 1/v minus 1/u ఫార్ములా 1/80 minus 1/20 దట్ వైపు ఉంటుంది. సో ఈక్వల్ టు 5/80. సో ఫోకల్ లెంత్ అనేది 16 centimeters.
So differentiating the equation, in equation with respect to df by f square equal to dv by v square only positive du by u square. So this only positive sign is considered for error calculation matter. అందుకు minus plus sign for error calculation. So d4 ఇదంతా focal length 0.4 divided by 400 f square plus 0.4 divided by 400 equal to 0.4 into 17 by 6400. So df ఎంత అవుతుంది? df equal to 0.4 into 17 by 6400 into 16 square is equal to 0.272. So percentage error df by f into 100. So df 0.272 తెలుసు, 16 into 100 is nearly 1.7% మాట. Next question. Two vertical parallel mirrors A and B are separated by 10 centimeter. A point object O is placed at a distance 2 centimeter from mirror A. The distance of the second nearest image behind mirror A from the mirror A is dash centimeter. So two vertical mirrors A and B ఉన్నాయి. Okay, two vertical mirrors A and B 10 centimeters separate అయి ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక ఇమేజ్ ఏమో 2 centimeters A నుంచి పెట్టాం, ఈ డిస్టెన్స్ ఏమో 10 centimeter అవే ఉంది. So distance of the second nearest image behind the mirror A from the mirror A అని అంటున్నాడు వాడు. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పెడితే దీని ఇమేజ్ అక్కడ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇమేజ్ 2 centimeters అటువైపు ఉంటుంది కదా, ఇమేజ్ 1. ఓకే, సో ఇమేజ్ సో ఇటువైపు ఇది 8 centimeters ఉంది కదా, సో ఇటువైపు ఇమేజ్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది? 8 centimeters ఇటువైపు ఉంటుంది I2 ఇమేజ్. సో ఈ ఇమేజ్ ది మిర్రర్ కి కింద ఆబ్జెక్ట్ కింద యాక్ట్ చేస్తే ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? 18 centimeters అటువైపు ఉంది. సో 18 centimeters ఇటువైపు ఉంటుంది, అది I3 ఇటువైపు. ఈ I3 దేని ఇమేజ్? ఈ మిర్రర్ కి ఈ ఇమేజ్ టు ఆబ్జెక్ట్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి. సో రిక్వైర్డ్ డిస్టెన్స్ అనేది 18 centimeters. అదే కదా అంటున్నాడు, సెకండ్ నియరెస్ట్ ఇమేజ్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఏ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ ఏ అంటున్నాడు, ఈ ఇమేజ్ అంటున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
to transparent media having refractive indices 1.0 and 1.5 are separated by a spherical refracting surface of radius of curvature 30 centimeter. The center of curvature of surface is towards denser medium and a point object is placed on the principal axis in rarer medium at a distance of 15 centimeter from the pole of the surface. The distance of image from the pole of the surface is centimeter. So two transparent mediums ఉన్నాయి. Okay, two transparent mediums ఉన్నాయి having a refractive index of 1 and 1.5. Radius of curvature అనేది 30 centimeters. So principal axis. So object ఇక్కడ ప్లేస్ అయి ఉంది. దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు 1, దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5. ఈ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 30 సెంటీమీటర్. ఆబ్జెక్ట్ ఏమో 15 సెంటీమీటర్స్ దాంట్లో ప్లేస్ అయి ఉంది. So the relation between object distance and image distance and the radius of curvature of the spherical surface can be written as mu2 by v equal to mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r. So u equal to minus 15 centimeters. V తెలియదు, ఇది 1.5 by v minus 1.0 by minus 15. mu2 minus mu1 divided 1.5 minus 1.0 divided by 30 centimeters. So దీన్ని బట్టి మీకు 1.5 by v equal to 1 by 60 minus 1 by 50 is equal to minus 1 by 20. So finally v equal to minus 30 centimeters. So image formed a distance of 30 centimeters from the pole. ikkadi nunchi 30 centimeters anakki image form avutadi. Object is placed. అదే కదా అడిగింది. Distance of image formed by the pole 30 centimeters. Next question. An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a plane mirror. The visual and direct image is formed by the mirror
Now the mirror is moved by 4 centimeter towards the stationary object. The distance by which the position of image would be shifted will be. The object is placed at 12 centimeters in front of straight mirror. The visual and direct image formed by the mirror. Now the mirror moved by 4 centimeters, the distance of which position of image was shifted to be. So వాడు ఏమంటున్నాడు, సో ఇనీషియల్ గా మిర్రర్ ఉంది. ఓకే, ఆ మిర్రర్ కి ఇనీషియల్ గా లైక్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ 12 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో పెట్టాం. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ the visual and direct formed by the mirror. Now mirror is now moved 4 centimeters. సో మిర్రర్ అనేది 4 centimeters ఎటు మూవ్ చేస్తున్నాడు. నౌ ద మిర్రర్ ఇస్ మూవ్డ్ బై 4 centimeters టువర్డ్స్ ద స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్. సో మిర్రర్ కి ఇప్పుడు దానికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, 8 centimeters అయిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్ కి. సో సో ఇనీషియల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటది, 12 centimeters అటువైపు ఉంటుంది ఇమేజ్. సో ఇప్పుడు మిర్రర్ కి 4 centimeters ఇటు మూవ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, 8 centimeters అటువైపు ఫామ్ అవుతుంది. సో వాడు ఏమంటాడు, ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ షిఫ్టెడ్ విల్ బి డిస్టెన్స్ బై విచ్ పొజిషన్ ఆఫ్ షిఫ్టెడ్. సో ఇది 4 centimeters అటు మూవ్ అయింది. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఏమో 8 centimeters అటువైపు, ఇంతకుముందు ఏమో 12 centimeters అటువైపు ఫామ్ అయింది. ఇది మూవ్ అయింది, ఇది 8 centimeters ఇటువైపు ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద మిర్రర్, ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఫస్ట్ కేస్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి 12 centimeters. ఇనిషియల్ గా 12 centimeters అటువైపు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కేస్ మిర్రర్ మూవ్స్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ బికమ్స్ 8 centimeters. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ విల్ ఆల్సో బి 8 centimeters. సో అటువైపు కూడా 8 centimeters వైపు అటువైపు ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్. ఇప్పుడు ఇది 8 centimeters ఇటువైపు నుంచి, మిర్రర్ నుంచి 8 centimeters అటువైపు ఉంటుంది. సేమ్ సింపుల్. Eight centimeters away from the mirror. Next question. A point object O is placed in front of two thin symmetrical coaxial convex lenses L1 and L2 with focal length 24 centimeter and 9 centimeter respectively. The distance between two lenses is 10 centimeter and the object is placed 6 centimeter away from lens L1 as shown in the figure. The distance between
in the object and the image formed by the system of two lenses is dash centimeter. So object two lenses ఉన్నాయి L1 L2 with focal length of like ఇలా two lenses ఉన్నాయి. Object అనేది 6 centimeters distance లో ప్లేస్ చేశాడు. రెండుల మధ్య distance 10 centimeters. ఇది L1 L2 lenses. The distance between object and the image is formed by the two system of lens అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ లెన్స్ 1 కి దీని ఫోకల్ లెంత్ ఏమో 24 సెంటీమీటర్స్, దీనిదేమో 9 సెంటీమీటర్స్ ఫోకల్ లెంత్. సో ఇనిషియల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, దీని ఫోకల్ L1 L2, దీనిదేమో 24 సెంటీమీటర్స్ ఫోకల్ లెంత్, దీని 9 సెంటీమీటర్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఏమో 6 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో 1/V1 ప్లస్ 1/6 ఈక్వల్ టు 1/24. So 1/V1 equal to 1/24 minus 1/6. So 1/V1 equal to 1 minus 4 divided by 24 minus 3/24, 8. So V1 equal to minus 8 centimeters. Minus 8 centimeters అంటే ఈ రెండు డిస్టెన్స్ 10 centimeters. సో ఇమేజ్ ఎక్కడో దీనికి ఎక్కడెక్కడో ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇమేజ్ దీనికి ఈ లెన్స్ వల్ల. అది 8 centimeters డిస్టెన్స్ ఇది. సో L2కి ఎంత డిస్టెన్స్, ఎంత దూరంలో ఉంది అది? L2కి minus 18 centimeters డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఆల్రెడీ 10 ప్లస్ 8. సో అక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే 1/V ప్లస్ 1/18 ఈక్వల్ టు 1/9. సో 1/9 minus 1/18, 2 minus 1/18, సో 1/18. సో V ఈక్వల్ టు 18 centimeters. 18 centimeters అంటే కరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి 18 centimeters డిస్టెన్స్ లో అది పడుతుంది, ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఫస్ట్ ఇమేజ్ అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో టోటల్ గా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? ఇటువైపు 10, ఆబ్జెక్ట్ ఏమో ఇక్కడ 16. సో 16 ప్లస్ 18 ఎంత? 16 ప్లస్ 18 సెంటీమీటర్స్, 34 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది ఇమేజ్ కి ఆబ్జెక్ట్. ఫైనల్ ఇమేజ్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి డిస్టెన్స్ 34 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The critical angle for a denser rarer interface is 45 degree. The speed of light in rarer medium is 3 into 10 power 8 meter per second. The speed of light in the denser medium is the critical angle of a denser rarer interface and ఇచ్చాడు వాడు 45 degrees ఇచ్చాడు. సో critical angle sin theta c equal to 1/mu. So sin 45 degrees equal to 1/mu. So 1/√2 equal to 1/mu. So mu equal to √2. Refractive index ఇచ్చాడు. So mu equal to c/v. V equal to c/mu. 3 into 10 power 8 meter per second divided by √2 is nearly 2.12 into 10 power 8 meter per second. సో డెన్సర్ మీడియం లో దాని వెలాసిటీ అంత అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The radius of curvature of each surface of a convex
lens having refractive index 0.8 is 20 centimeter. The lens is now immersed in a liquid of refractive index 1.5. The radius of curvature of each surface of a convex lens is refractive index is 1.8 is 20 centimeter. The lens now is immersed in a liquid of refractive index 1.5. The ratio of power lens in air to its power in liquid will be x is to 1. So what is the value of x? So power of a lens మామూలుగా P1 equal to 1 by F మాట. So lens maker formula into P1 is equal to 1.18 refractive index into 1 by R1 minus 1 by R2. So power of immersed is equal to 1 by F immersed is 1.8 by 1.5 minus 1 divided by 1 by R1 minus 1 by R2. So రెండు power ratios అంత P1 by P2 is 1.8 minus 1 divided by 1.8 divided by 1.5 minus 1. So 1.5 divided by 0.3 divided by 4. So x equal to 4. When one light ray is reflected from a plane mirror with 30 degrees angle of reflection, the angle of deviation of the ray after reflection is. So one light ray is reflected from a plane mirror with 30-degree angle of reflection, the angle of deviation of a ray after reflection. So in plane ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. ఈ థీటా యాంగిల్ సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇలా వెళ్ళాల్సింది కానీ ఇలా వెళ్తుంది. సో ఎంత డివేట్ అయింది? 180 degrees మైనస్ 20 degrees. సో థీటా అనేది 30 degrees అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ ఎంత? 180 degree మైనస్ 2 into 30 degrees. 180 minus 60 120 degrees deviation angle. Next question. An ice cube has a bubble inside when viewed from one side. The apparent distance
of the bubble is 12 centimeter when viewed from the opposite side. The apparent distance of the bubble is observed as 4 centimeter. The side of the ice cube is 24 centimeter. The refractive index of the ice cube is ice cube has bubble inside. When viewed from the one side of the apparent distance of the bubble is 12 centimeters. View from the opposite side. When we view from the opposite, the apparent distance of the object is 4 centimeters. Side of the ice cube is 20. The refractive index ఎంత అడుగుతున్నాడు. So let us assume the bubble original position of bubble is x from one side of ice cube of side A. So bubble position actual position x అనుకుందాం. So ఆ side నుంచి కనబడుతుంది. So when bubble seen from one side, it can be written as x by mu equal to 12 centimeters. From other side, x minus a minus x by mu equal to 4 centimeters. So ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ రెండు సాల్వ్ చేస్తే లైక్ ఏ అనేది 12 కాబట్టి ఏ అనేది ఎంత 12 centimeters is 24 centimeters. ఏ అనేది 24 centimeters కాబట్టి a by mu equal to x 12 centimeter 12 by mu equal to 4. c అనేది 24 కాబట్టి mu equal 16. So mu equal to 24 by 16 is 3 by 2. So refractive index ఎంత 1.5. Next question. A biconvex lens of focal length 10 centimeter is cut in two identical parts along a plane perpendicular to the principal axis. The power of each lens after cut is dash. So by now biconvex lens on the focal length is 10 centimeters. So biconvex lens 1 by f equal to mu minus 1 by r minus of minus 1 by r. So equal to 2 into mu minus 1 by r. When lens cut into half అయినప్పుడు focal length minus 1 by r minus 1 by infinity. So mu minus 1 by r. So focal length అనేది కూడా half అయింది. So the power of both lenses is so initially p dash by p is 1 by f dash by 1 by f. F by f dash is nothing but half matter. So power of lens kuda half అవుతుంది. You know the value, substitute the value of parameter in the equation 3. So మనకి ఇనిషియల్ గా పవర్ ఎంత ఫోకల్ లెంత్ 10 centimeters. ఇనిషియల్ గా 10 ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది
10/2 5d అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, two convex lens of focal length 20 centimeter each are placed coaxially with a separation of 60 centimeters between them. The image of the distant object formed by the combination is at dash centimeter from the first lens. So two convex lens ఉన్నాయి, lens focal length 15 centimeters, focal length 20 centimeters. So let L1 be the first lens, L2 the first lens, L2 the second lens. The first length refraction is in L1. So formula E1 equal to infinity, F1 equal to 20 centimeters. So 1 by V1 minus 1 by U1 equal to 1 by F1. So infinity కాబట్టి 0. So V1 equal to 20 centimeters. The distance between the second image, and L2 will be 60 minus 20 centimeters. రెండుల మధ్య డిస్టెన్స్ అంతా 60 centimeters ఉన్నారు కాబట్టి 40 centimeters దగ్గర అది L2 సెకండ్ లెన్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ కింద యూజ్ అవుతుంది. U2 ఈక్వల్ టు minus 40 centimeter, F2 ఈక్వల్ టు 20 centimeters. So 1 by V2 minus 1 by U2 equal to 1 by F2. So ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by V2 plus 1 by 40 is equal to 1 by 20. So V2 equal to 40 centimeters. The distance of image from the first lens. So ఇది 40 centimeters అటువైపు వెళ్ళింది. సో ఇనీషియల్ గా 20 centimeters ఇక్కడ ఉండేది 20 centimeters, ఇదేమో 60 centimeters, 40 centimeters అటువైపు వెళ్ళింది. So the distance of image from the first lens. So what the image of distance of object formed by the combination is from the first lens. First lens నుంచి ఎంత distance ఉంది? 60 plus 40, 100 centimeters దూరంలో ఉంది. అదే ఇది 100 centimeters మాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the refractive index of a transparent liquid filled in an equilateral hollow prism is √2 the angle of minimum deviation for the liquid will be refractive index of transparent medium filled with the equilateral hollow prism. What ఏమన్నాడు? The minimum deviation of the liquid will be అన్నాడు. సో మనకి refractive index equal to sin angle of minimum deviation plus A divided by 2 plus sin of A by 2. సో ఇదంతా √2 అని తెలుసు. సో 1 by √2 sin of A by 2 కాబట్టి sin 30 degrees యాంగిల్ ఈక్వలేటరల్ కాబట్టి A అనేది 60 degrees, A by 2 30 degrees equal to sin of
d minimum plus 60 degrees divided by 2. So that is 1 by root 2 sine 45 degrees matter. Sine 45 degrees equal to sine of d minimum plus 60 degrees divided by 2. So d minimum plus 60 degrees equal to 90 degrees. So d minimum equal to 30 degrees. Next question. A vessel of depth d is half filled with oil of refractive index N1 and the other half is filled with water of refractive index N2. The apparent depth of this vessel when viewed from above will be. So vessel ఉంది half ఏమో oil refractive index, other half ఏమో water తో. The apparent depth of the apparent depth పైనుంచి చూస్తే అలా రిజల్టెంట్ ఎంత కనపడుతుంది అని అంటున్నాం. సో apparent depth formula n equal to real depth by apparent. సో apparent depth ఈ కేసులో ఫస్ట్ ఏమో d1 by n1 d2 by n2 రిజల్ట్ అనమాట. సో d1 అనేది హాఫ్ డెప్త్ n1, సో n2. సో apparent depth d dash అనేది d by 2 of n1 plus n2 divided by n1 n2. ఇది రిజల్టెంట్ డెప్త్ మనకి ఇలా కనపడుతుంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ.